Today, you will listen to a simple conversation at the pharmacy. Yes, pay attention to how the client explains the problem and how the pharmacist gives advice. So, listen carefully to the pharmacy conversation. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour. J'ai mal à la tête depuis ce matin. D'accord. Voulez-vous quelque chose pour la douleur? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous recommandez? Je vous propose du paracétamol. C'est très efficace. Très bien. Comment je dois le prendre? Vous pouvez prendre un comprimé toutes les 6 heures. Et toujours après avoir mangé. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Pas vraiment, mais ne dépassez pas la dose indiquée. D'ailleurs, j'ai aussi un peu mal à la gorge depuis hier. D'accord. Avez-vous de la fièvre? Non, pas de fièvre. Juste un peu de douleur. Dans ce cas, je peux vous donner des pastilles pour apaiser la gorge. Parfait, je vais prendre ça aussi. Très bien. Vous aurez autre chose? Non, merci, c'est tout. Alors, ça fait $15, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, vous aussi. Now let's break down the most important phrases from the pharmacy conversation. First, the conversation starts with a polite greeting and an offer of help. Bonjour, comment puis-je vous aider? This means, hello, how can I help you? This phrase is a very standard sentence in French. You can use it in many places, not only in a pharmacy, but also in shops, bakeries, and offices. The client explains the problem using a very important structure. J'ai mal à la tête. In French, when you talk about pain, you usually use following structure. J'ai mal à la gorge. J'ai mal au dos. J'ai mal aux dents. After that, the pharmacist offers help by asking, Voulez-vous quelque chose pour la douleur? Voulez-vous means would you like, and is a polite way to make an offer. The client then asks for advice. Qu'est-ce que vous recommandez? This simply means, what do you recommend? One of the most important questions in a pharmacy is, Comment je dois le prendre? This means, how should I take it? And can be used for any medicine. It is a very useful sentence and works for any type of medication. The pharmacist gives instructions using this structure. Vous pouvez prendre. This means you can take. After this phrase, the pharmacist usually explains the dose, how often to take it or when to take it, such as after eating or before sleeping. The pharmacist also gives an important warning. Ne dépassez pas la dose. This sentence means do not exceed the dose. It tells the client not to take more medicine than recommended. You often hear this sentence when buying medicine. Later, the client adds another problem by saying, J'ai aussi un peu mal à la gorge. It means I also have a slight sore throat. The pharmacist checks for other symptoms with the question, Avez-vous de la fièvre? This means, do you have a fever? It is a common medical question, used to better understand the situation. At the end of the conversation, the pharmacist asks, Vous aurez autre chose? This means, would you like anything else? It is a polite and very common question in shops and pharmacies. Finally, the pharmacist announces the price by saying, Ça fait $15. This phrase means that will be $15. You will hear this expression when paying in many stores. That's the end of today's pharmacy conversation. We hope it helped you understand how to explain a problem and ask for medicine in French.
Thank you for listening to PAMAZA French Learning. À très bientôt.